I have a quote on the board. Testimony to the Church, Volume 5. Ndine quotation paboard, Testimonies kukereke, volume H5. We've got a problem with the translation, if you wait one moment. Someone lets me know when I can begin. Testimonies, page 216 in the English. Ndine quotation paboard, Testimonies to the Church, page So I just 216, wanna read paragraph this. 1. Tichaiverenga. It's a passage that I hope most of us are familiar with. Ipassage yandinoimba kuti vazhinji vedu tinoiziva In the nezvayo. movement, it's been studied and discussed many times. Mumovement yakadzidzwa ikataurwa nezvayo But perhaps it's a kazhinji. quote, like many other old quotes, that is no longer used. Asi pamwe iquotation semamaquotes akawanda isingachanyanyi kushandiswa. What are you doing, brethren, in the great work of preparation? Muri kuiteiko hama dzangu mubasa guru regadziriro? Those who are uniting with the world are receiving the worldly mold. Ava vari kubatana nenyika vari kugamuchira kuumbwa kwenyika. And are preparing for the mark of the beast. Uye vari kugadzirira kugamuchira munembo wechikara. Those who are distrustful of self, Avo vasingavimbi mavari, who are humbling themselves before God vari kuzvininipisa pamberi paMwari, and purifying their souls vachichenura mweya by yavo obeying the truth, nekuteerera chokwadi. these are receiving the heavenly mold Ava vari kugamuchira kuumbwa and kwekudenga, preparing for the seal of God in their foreheads. vachigadzirira When the munembo decree waMwari goes forth pahuma dzavo. Apo decree ichaenda mberi, and the stamp is impressed, chitambi chichidhindwa, their character will remain pure and spotless for eternity. karakta dzavo dzicharamba dziri pure dzisina chipomerwa Now is the time to prepare. zvachose. Izvezvi ndiyo nguva yekugadzirira. The seal of God will never be placed upon the forehead of an impure man or woman. Munembo waMwari hauzomboiswi pane munhu asina kuchena. It will never be placed upon the forehead of the ambitious, Haumboiswi pahuma yeuyo ari ambitious, world-loving man or woman. murume kana mukadzi anoda nyika. It will never be placed upon the forehead of men and women Haimbofi yakaiswa pahuma dzevarume of nevakadzi false tongues vane ndimi dzinonyepa or deceitful hearts. kana mwoyo All who inonyengera. receive the seal Vese vanogamuchira munembo must be uyu without spot before God, vanofanira kunge vasina chipomerwa pamberi paMwari, candidates for heaven. vari macandidates ekudenga. Go forward, my brethren and sisters. Endai mberi, hama dzangu. I can only write briefly upon these points at this time, Ndinogona kungonyora muchidimbu papfungwa iyi panguva ino, merely calling your attention to the necessity of preparation. ndichidaidza call attention yenyu Search the kunesesity scriptures for yekugadzirira yourselves, uku. Nzverai magwaro that you may pachezvenyu understand the fearful solemnity of the present hour. kuti mugonzwisisa kutyisa kunoita awa iri. Does anybody have any idea when this was written, when Testimonies to the Church Volume 5 is written, stroke published? Pane anoziva here kuti Testimonies volume 5 yakanyorwa ikapublishwa rini? Anybody have an idea? Pane ane idea here? If you put your hand up so I can focus and see. Simudzai maoko enyu. So no one has any thoughts on it. Hapana anefungwa pamusoro pazvo. So it's in the 1888 history. Saka munhoroondo ya1888. If that's the case, Kana iriyo nyaya when she yacho, says
the Anoti solemnity of the present hour udzamu hwenguva iyoyo it's happening in the present for her. huri kuitika munguva yaari kurarama iye. And is it reasonable to say that the hour she refers to is the dispensation that they are in? Zviri reasonable here kuti awa raari kutaura iri ndiyo dispensation yavari mairi. Would you be okay with that? Zvakanaka here tikadaro. So if I say the hour, Kana ndikati nini awa it means the dispensation. inoreva dispensation. Does anybody disagree with that? Kana idea? anorandirana nepfungwa iyoyo here. So they're in the present dispensation, Saka vari mudispensation ravari kurarama which is solemn, rinenge rakadzama. and she says we need to search the scriptures Anoti tinofanira kunzvera for magwaro ourselves pachezvedu in order to make the necessary preparations kuti tigogona kuita gadziriro the dzakakwana kuitira She begins ramangwana. this statement. Anotanga kutaura uku We have just cut into a long passage, isi tangotocheka pakati pepaseji yakatoreba. so it's at the top of this paragraph. Saka kumusoro kweparagraph iyi She says, what are you doing anoti ko muri kumboitei in the great work of preparation mubasa guru regadziriro in the 1888 history? munhoroondo ya1888? What dispensation would you call that? Iri dispensation munoridaidza muchiti kudii? How would you describe it? Munoritsanangura muchiti chii? We know it's pre-Sunday law, Toziva kuti Sunday law isati yasvika, or do we? kana toziva here Maybe it's post-Sunday law. pamwe inenge yapfuura Sunday law? Where would you place this on the line? Munoriisa papi pamutsetse? Tamina, Prior to the Sunday law. Sunday law isati yasvika. Curtis? Curtis, I'm asking about a line or terminology that we would use. ndikubvunza nezveline kana kuti mavara atinowanzoshandisa. So Curtis says the agitation of the Sunday law. Saka Curtis ati agitation yeSunday That's law what this dispensation is in. ndo dispensation ndiri kutaura iyi. Anybody got a problem with that or a... Pana ane dambudziko nazvo Correct. here? Sure, that's fine, but it's one that we use too. Ndo yatajaira. My question was to try to get us to understand where they would place this statement in our history. Mubvunzo wangu wanga wakuda kuti tizame kunzwisisa kuti munhoroondo yedu So tinoisa would you be statement iyi comfortable to papi. place it in the agitation as well? Saka mune makasununguka here kuiisa muagitation zvakare? Arian said yes. Arian ati So hongu. does anybody else have any different position? Saka pane ane kumwe kufunga here? Or perhaps most of you don't have a position. Pamwe vazhinji venyu hamuna position. So if we were to draw a line, Kana dei taidhrawa mutsetse isu a very basic, simple one, uri basic uri simple, and we called it the line of the 144,000, toridaidza tichiti line we could re144,000. populate that line. Taigona kuzadza line iyi. Anissa, could you populate that line for us? Elisa, unogona kuti isirawo line kutitaurira kuti line iri rakamira sei? You can get help, it's fine. Unogona kubatsirwa zvakanaka. $1989, 1989, 2001, 2001, Sunday law. Sunday law.
Thank you. Waita basa. Muriel, Muriel, could you place the three angels, unogona kutiisirawo here their ngirozi nhatu arrival, kusvika kwadzo, please? tokumbirawo. So I'll put 1A here. Saka ndichaisa 1A pekutanga apo. I'll put 2A here. Ndoisa 2A pechipiri apo. And I'll put 3A here. Ndoisa 3A pechitatu apo. Put your hand up if you disagree with that. Simudzai maoko kana musingawirirani nazvo. Okay, so some people disagree. Saka pane vasingawirirani nazvo. Put your hands up again if you disagree. Simudzai zvakare kana musingatenderani nazvo. Okay, so several people disagree. Vakawanda havabvumirani nazvo. Radka, where would you put 1A, 2A, 3A? Unoisa papi 1A, 2A ne3A. Just shout out. Show me with your fingers. Chingondiudza nezvigunwe zvako. Radka? Yes. Just show me with your fingers which number. 1, 2, 3, 4, 5 for the first angel. Which Ratidza number? nezvigunwe kuti 1, unoisa 2, 3, panamba 4, or 5. 1, 2 kana 3 kana 4 kana 5. 1? Okay, so you agree with that? Saka 1 unotendera nayo. Number 2. Which number? Unoisa panamba ani? For those online, they're consulting. Which you're not supposed to do. Pane vari kutarisira Which kuti number? fani kuzviita izvozvo. 1, 2, 3, 4, or 5 for number 2. Toisa namba ani kungirozi yechipiri. You gonna come up? 1, 2, 3 kana 4 I'm kana gonna come 5. up. Ari kuda Just put kuuya it underneath here, wherever you want to put it. kungoisa pazasi. And what waymarks are these? Aya mawaymarks ako. Can I have a name for these waymarks? Towanawo here mazita emawaymarks aya. Names? Mazita? Raphiopanium or something else? Rafi here You don't know? kana kana zvimwe. Hauzivi. Okay. So she thinks it's between 2001 and Sunday Law, but she doesn't know what the waymarks are. Saka anofunga kuti pakati pa2001 neSunday Law asi haazivi kuti mawaymarks acho ndeapi. Did I ask you who taught you this? Ndimborovhunzwa ndiani akakudzidzisa izvi. Who was your teacher? Ndiani aikudzidzisa. Or is it like your group discussion? Kana kuti maidiscassa muri seboka. Christian, you disagreed as well, yeah? Christian warambira nawo zvakare handiti. Yeah, I want to know who themselves were. Vaziva kuti ava kuti themselves ndeyani. I taught you this? Okay, so this is on me. Saka izvi zvanzi ndini. I won't go any further. Hatiendereri mberi. So my vote's on the red. Inini vote yangu iri pared. Christian. 1A is correct. 2A? 1A ndizvozvo, 2A ndizvozvo. 3A here. 3A iri pechipiri apo. By now we should start getting worried.
Zvinotofanira So kunge no one's following the leadership. takutambudzika nekuti hapana ari kuteerera Or vatungamiri. well, one person is. Who else disagreed? Pane one ari kuteerera. Pane mumwe here Who was anorambira that, by the way? I've nazvo. forgotten who that was. Who was the black? Ndiani atanga zviya ndakanga kuti ndiani? Muriel. Thank you. Muriel. So who disagreed with Muriel? Ndiani anoramba nezvataurwa naMuriel? Mark. Just throw out the numbers to me, the waymarks. Chingondiudza mawaymarks acho. Just tell me 1A and give me the dates or the waymark numbers. Chingondiudza kuti 1A nemadates Number 2. Number 1 hongu. Number 2. Okay, so you're here. So you're the same as Christian. Saka wakafanana Christian. Gabriella? Gabriella. Oh, like this. Wafanana You said between them. Wati pakati pazvo. Oh, here. So you're with Muriel. Saka uri kutenderana naMark naMuriel. Christian. Christian. Oh, sorry, with Christian. Yes, sorry. So uri kutenderana na Christian. Andreas, did you have your hand up? Who had their hand up? Andreas wangu ane disagreed ruoko. with Muriel. Asina kutenderana naMuriel. Ndiani mumwe zvakare. You're with the green one as well. Okay, so you disagree with Muriel. Unotenderana nezvegreen. Muriel, any Unoramba comeback? zvataurwa naMuriel. Muriel, Still firm? unoda kuchinja here kana uchiri kungotenda zvako? Okay. Anyone else? Pane mumwe here zvakare? Just tell us the numbers, Raquel. Ungotiudza Raquel manamba acho. Tell me where this one goes. 1A, where does 1A go? 1A inoenda papi. So 1A is 1989. Saka 1A in 1989. So you don't know where 2 is. Saka hauzivi kuti HP riri papi. And 3? Ko yechitatu. No, I want A, not E. Ndoda A kwete E. Well, it might be, but tell us where you think it is. Zvogona kunge zvakadaro asi tiudze kuti unofunga kuti iri papi. Okay. And you don't know where 2 goes. Hauzivi kuti HP rinoenda papi Okay. zvakare. Anyone else? All right. Pane mumwe here zvakare? Nobody? Hapana. Arian. Oh, okay, this one. All right, E. Okay, Janice? All right, Janice. You're not sure? Not on any of them? You're Haunyazoziva. not even sure of that one? Hautomboyazoziva. Okay, so Janice is sure on that one. Janice anoziva and this one. Nechipiri. Okay, so most people agree with 1A and 2A. Vakawanda vanotenderana ne1A ne2A. Except me. Apparently. Kusara kwangu. And there's a disagreement on 3A. Pane kusawirirana pa3A. Muriel, is this standard teaching in your fellowship that 3A is at the Sunday law? Muriel, ndokudzidzisa kwenyu here mufellowship yenyu kuti 3A iri paSunday law. So if I had to ask one of your other leading teachers, would you all come up with the same answer? Kana ndaizobvunza mudzidzisi wenyu anotungamirai, mese munouya nemhinduro yakafanana. Okay, Shemaine, you agree with that? Shemaine, unotenderana nazvo? Okay, so I didn't intimate that you're a leading teacher, but handina kuti ndiwe leading that was a teacher. joke. Kutamba. Okay, so the French are firm on this, but everyone else disagrees. VekuFrance vanotenderana nazvo izvi, asi vamwe vese vanorambirana nazvo. Vadim? Vadim. Which one? Ndeipi? Okay. All right. Thomas.
with anything? Okay, but you're firm on these two, Iwe but you're not sure about the wakasimba third angel. pane mbiri idzi asi haunyazoziva nezvengirozi Okay, yechitatu. Pascal? Alright, Pascal. Okay, Pascal, Pascal agreed with Muriel. Pascal atenderana naMuriel. As one of the leading teachers in France. Ndiye mumwe mutungamiriri, Tell me your logic mudzidzisi anotungamirira kuFrance. of why the third angel arrives at the Sunday law and not before. Ndiudzewo logic yenyu yekuti sei ngirozi yechitatu ichisvika paSunday law. Your model or your logic? Model yenyu kana kuti logic yenyu kana reason yenyu. So Pascal said it's based upon her reading of Spirit of Prophecy. Pascal anoti zviri maererano nekuverenga kwake kwaanoita mweya wechiprofita. And Christian said, based upon her reading of Spirit of Prophecy, it's here. Christian anoti maererano nekuverenga kwake kwemweya wechiprofita iri apa. So we need a little bit of a more refined answer. Nekuti vekuFrance vanenge vanotenderana nazvo vese, munhu wese achirambirana nazvo. So I wanted the French to defend the logic for that. Saka ndaichida kuti vekuFrance vadhifende pfungwa dzavo pazviri. Who wants to have a go? Ndiani ari kuda kuzama? Oh, are you going to defend them? Muchada Or attack them? kuvadhifenda Because here you disagree. kana kuattack nekuti warambirana nazvo. Before Arian speaks, you can't say it's here and then explain why they. Arian usati wataura haungati iri apa wozotanga kutsanangura kuti I'll go with Shemaine. Tell me why the third angel arrives at the Sunday law. Ndichavunza Shemaine, ndiudze kuti sei ngirozi yechitatu ichisvika paSunday law. Revelation 14:9. Revelation 14:9. Revelation what? Revelation chi? So there's a chapter in Great Controversy called The Great Warning. Saka pane chapter mugreat controversy inonzi And based upon your reading of these, warning. You place the arrival at the Sunday law. Maererano nekuverenga kwamunoita izvi munoisa arrival paSunday law. I was a bit tricky because Christian is obviously French. She disagrees with that. Zviri tricky nekuti Christian ari wekuFrance anorambirana nazvo. Why is this wrong, Christian? Sei izvi zviri wrong. Why is this wrong? Sei izvi zviri Don't wrong. tell us why you're right. Tell us why they're wrong. Usandudza kuti sei uri right, ndudze sei vari wrong. To place what? Kuisa I don't care about A. I want A. Handina basa ne-E, ndoda A. So Christian was saying she was speaking about the empowerment of the third. And I said, let's stick with the arrival. Christian anga achitaura nezve-empowerment yechitatu. Saka ndoti ngatitaure Because it becomes dangerous arrival. Nokuti zvinozoita if dangerous we work backwards. tikashanda tichidzokera mumashure. So tell me why this is wrong. Saka ndiudze kuti sei zviri wrong izvi. The third or the three? The third or the three? Because the work of the third angel. Yechi3. Nekuti basa rengirozi yechitatu. The work of the third angel has to finish. You're still going to 3E with all your arguments. Unofana kupedza tichiri kungoenda ku3E nemaarguments ako.
if I follow your logic, kana chiteedzera pfungwa dzako you've got 3E here. une 3e apa. No? Where's your 3E? 3e yako iri Here. papi apa, So harvest is here. saka harvest iri apa. It finishes before harvest. Where? At the Sunday law. Inopera harvest isati apo papi paSunday law. You said the third angel finishes or empowers at the. Saka wati third angel inopedza here kana kuti inopuwa simba. Okay. So you want to put 3A here, 3E here. So The daisa 3E swells 3a into a up, loud cry. 3e up, then 3e yobva yazvimba Oh, so kuita you're not sure now. loud cry kana kuti hauchisiri sure. Arian, you had it here? Ari inonga uinayo apa, Tell me why they're wrong. ndizodsei havari wrong. Yes. Oh, sorry. I was waiting for him to finish his thought. He says in Millerite history, the third angel of the message arrives on October 1844, Ati Millerite history ngirozi yechitatu inosvika pana October and 1844. the Sunday law is 1850. Sunday law inenge iri 1850. Therefore, the third angel arrives before the Sunday law. Naizvozvo ngirozi yechitatu inosvika Sunday law isati yasvika. That's his argument, his defense. Ndo kuzvidefenda kwake. Where did you get that from? Izvo Arian? wakazviwana kupi Arian? So Arian said he gets that from Spirit of Prophecy Arian ati anozviwana kuspirit of prophecy and our construction of their line. nekuvakwa kwatakaita line redu. So for a Millerite, Saka kuMillerite is October 22nd the third angel's arrival or the close of probation? October 22 ndiko kusvika kwengirozi yechitatu here kana kuti kuvharwa kwemutsa. Okay. So Ellen White says October 44 is the arrival of the third angel. Ellen White anoti October 44 ndokusvika kwengirozi yechitatu. And does she say that 1850 is the Sunday law? Anotaura here kuti 1850 ndo Sunday law Or we can infer that. kana kuti togona But your argument is asi that argument even if yako it's 1888, ndeyekuti kunyange iri 1888 that it's still before the Sunday law. inenge kusvika Sunday law isati yasvika. Is that correct? Ndizvo here. But whatever you do, the arrival is before any Sunday laws that we could even think of. Asi zvisinei nezvawaita arrival inosvika before any Curtis? Sunday law yatinofunga nezvayo. Curtis, Go ahead. enda hako mberi. Oh, I'll wait a second. I want him to finish his thought, then I'll do it in English. Ndoda kuti apedze pfungwa yake ndozozvitaura nechirungu. So for Ellen White, Saka kuna Ellen White she's living in one history, akurarama mune imwe and she's not going nhoroondo. to cut or chop her line in the way that we do it. Haazocheki line rake nenzira yatinoita isusu. And carry on your thought. Enderera mberi nepfungwa yako. So wherever we put the date for the Sunday law,
Saka hazvisinei nekuti taisa date resunday law papi. The third angel arrives in October 44. Ngirozi yechitatu inosvika naOctober And Ellen 44. White's never said that that is a Sunday law. Ellen White haanambobvira akataura kuti iyi isunday law. If you're in that year, Kana uri mugore irori, it's not the third angel arrival, hakusi because they kusvika see it as either the second advent or the third close of angel. probation. They view it differently. Nekuti vanoitarisa nemuono wakasiyana, vanoiona kunge kuvharwa kwemutsa kana kudzoka kwaJesu But Ellen White kwechipiri. looks back on it. Asi Ellen White paanotarisa kumashure akuitarisa. Why is this the arrival of the third angel conceptually? Sei kuri Curtis? kusvika kwengirozi yechitatu kuchifunga nezvazvo Curtis? So you say the truth is opened up to them. Saka wati chokwadi chinozarurwa What kwavari. truth? Chokwadi chipi? The truth of the Sabbath. So the Sabbath truth is opened up. Chokwadi chesabata. I'll put the sanctuary then if Ndichanyora sanctuary apo helps you. kana zvichikubatsirai. Sorry. Does anybody have a quote for this? Arrival of the third angel is October 44. Kana nequotation yazvo here? Kusvika kwengirozi So yechitatu. I want to come back to the French 44. members. They're showing Tichadzoka you an kumamembers argument from vekufrench. Millerite history that it's pre-Sunday law. Vanhu vakuratidzai kuargument kubva kumillerite history kuti zviri before millerite history. Tamina, you had something to say earlier? Pamina wanga une zvekutaura here? We go back. Kunodzokera My mashure. question is, which one is the correct? Mubvunzo wangu ndewekuti ndezvipi zviri This is the correct. arrival of the third angel. Kusvika Tell me why. kwengirozi yechitatu. Ndiudzewo tine mhaka yedu. There was a time where we realized that the second and the third angel, they come on multiple lines. They come at the same way marked together. Just give us one. We don't need multiple. Chingotiudzawo chimwe Remember chete. Christ's baptism. Christ's baptism Atiudza So Christ's zvekubhabhatidzwa baptism- kwaKristu. is going to mark out that the second and the third arrive at the same time. Saka kubhabhatidzwa kwaKristu kunotiudza kuti yechitatu neyechipiri zvinosvika Don't panguva ask me imwe to chete. defend it. Don't defend that. Sazvidhifenda hako. So I can't go any further because you won't defend it. Saka ndichaenderera So mberi, why ndakugona do kuzvidhifenda. we have such a big difference? Saka sei tiine musiyano wakanyanya kudai? Muri, did you give your reason for why it's the Sunday law? I don't think you did. Miri watipa reason yako here kuti sei zviri paSunday law? Handifungi kuti watipa iwe. Jusqu'à 14, effectivement. Ah, you have to translate for me. Qui c'est qui traduit? Because for me, comment je m'arrête? I stop in the Revelation 14 Ndikaenda na Revelation and 14. after in the great controversy, the 38th chapter. Tozoenda kuchapter 38 Great Controversy. That's this one? The final, Oh, the final warning. Is that the great warning? yes, the great warning. Yakanzi The And you're going Great to read something Warning. for us? Yes. Ndichativerengera chinhu here. 605 on Oh, two. what Wrong. page? Page 605 paragraph 2. And for me, I can't accept, enfin, I don't understand the line with the third angel in October 44 and the Handinzwisisi Sunday law after, line because for third me, angel iri pana October 1844. And then paSunday law. You don't understand. Tell me what you do understand. No, not. oh, okay, Tell me what Ndiudze you do zvaunonzwisisa understand. iwe. and I give you my answer. Ndokupai mhinduro yangu. So you've quoted some reference. Saka Do you mind watipa paraphrasing where you read that it's at the mareference. Sunday law? Unodawo kuti
pawo muchidimbu kuti Ah non, zviri c'était kunzi quoi, chii non? maererano nesunday law, kuti ndepapa pari kunzi sunday law. When I read this paragraph, I understand that the third angel arrived at the Sunday law. Pandinoverenga paragraph iyi ndinonzwisisa kuti third angel Just inosvika paraphrase where she pasunday says law. that. Tipawo muchidimbu kuti anozvitaura pari The last sentence. musentence yekupedzisira. You got to tell me what you see in the paraphrase. Ngoti taura muchidimbu. I can't speak French. I don't mind if you do it in French, but tell me someone have to translate it for me. Or if you give us a Tu peux reference, I can traduire? find it in English. Mugona Ouais. kutipa reference toiwana muchirungu. Voilà. Ou Vadim, tu traduis? Non, alors je vais le prendre en français. Voilà. Parce que quand il dit que l'observation du sabbat, elle met en lien l'observation du sabbat She's putting link the Sabbath observation avec le troisième ange. with the third angel. C'est pour ça que je fais le lien entre l'arrivée du troisième ange et la loi du dimanche. That's why I'm doing the link with the arrival of the third angel and the Sunday law. Parce qu'elle dit la question qui va venir pour obliger l'observation du dimanche va être agitée. Juste avant, elle parle. Voilà. des- Et au And because she said the questions that makes, je peux agitée? dire en anglais? Yes, yeah. Where? the question of- But as the question is enforcing Sunday observation, is widely agitated, the events are looked doubted and disbelieved. He seemed to be approaching. Paragraphe, elle parle du troisième ange. And at the beginning of the paragraph, she's speaking of the third angel. Kutanga kuparagraph arutaura nezve third angel. Is everybody persuaded by that argument? Vese vari kubvumirana You said no? neargument iyi here. So Percy says that's not a persuasive argument. Keti sati Why? haisi argument iri persuasive. Because the sentence that she read, Give us it in English, the reference. the GC 605 paragraph 3, This is 605 paragraph 3. says as the question of Sunday service is approaching and is being agitated. 1 second, I'll find it and then I'll read it. Okay. Regai ndiwane ndikuverenga. So we disagree in how we read Great Controversy, chapter 38, Hatisi the final kutenderana warning. mukuverenga kwatinoita Great Controversy chapter 38 final warning. 605 paragraph 3. Great Controversy 605 paragraph 3. What dispensation is this in, Muriel? If dispensation repeat 9 million. It's context. What dispensation is that in? Context. If dispensation repeat pavari Pre-Sunday law or post-Sunday law? vasvika here pasunday law kana kuti vatopfuura Okay, so vanenge before. vasati vasvika pasunday So law. do you agree before? So So we all nothing agree to this is nothing. before. Havasati vasvika pasunday law. Tese tateererana izvozvo. So this is before the Sunday law. Saka pasunday law isati yasvika. And she says before in the past, Obva ati kare those who taught the third angel's message vakambodzidzisa third angel nemessage were yavo considered to be crazy people. vainzi vanhu vanopenga. Their predictions were not believed. Zvavaipredicta zvaisati bvumwa. Then it says, but as the question of enforcing the Sunday observance Izvoti asi mubvunzo wekuzoti Sunday observance iitwe enforced. enforcing Sunday, Kuti Sunday enforced which is widely agitated, inenge ichiagitatwa people now start believing it. zvakanyanya. Vanhu vanotanga manje kutenda mazviri. Then it says, and the third message will produce an effect which it could not have had before.
ngirozi yechitatu inozoprodusa effect yayaisazombokwaniisa kuita kare. So, Muriel, it said the third angel could not have produced this effect before Saka miro zvinonzi ngirozi yechitatu yaisazogona Is kuprodusa that effect because iyi it kare. didn't exist before, or it couldn't do something before when it existed? Inyaya yekuti here yaisavapo kare kana kuti yaisakwanisa kuita chimwe chinhu payainga itoripo kare. Because your logic has said this: Nekuti kufunga kwako wataura kudai, before Sunday law, there is no third angel. wati iwe Sunday law isati yasvika It's hakuna not ngirozi there. yechitatu, ine isipo. Here on earth, it's in heaven. Pano pasi inenge iri kudenga. So if it hasn't even arrived yet, Saka kana ikati yatosvika it could never have done a work. yaisazombokwanisa kuita basa. And yet her statement says Asi kutaura kwake kunoti the third angel will produce an effect, ngirozi yechitatu ichaprodusa effect but the third angel couldn't have produced before. yaisazokwanisa kuproduswa So nengirozi if the yechitatu third angel kare. wasn't there, how could it have ever produced an effect? Saka kana ngirozi yechitatu yanga isipo yaizogadzira effect sei? Does that logic make sense, even if you disagree with it? Kufunga uku kunomeka sense here kunyange usingatenderani nako. Your logic. Okay, so is that how you're reading it, Curtis? Saka ndokuverenga kwauri kuita If you read her statement, kana ukaverenga kutaura kwake, even though she doesn't say it explicitly, nyange asingazvitauri pachena, she infers anotaura that the achiinfeya third angel was here before. kuti ngirozi yechitatu yanga yatoripo kare. And when I say before, Handinoti kare, Muriel, what is it before? Before what? Muriel, zviri before chii? Ben, before the Sunday law, justement. So Muriel says before the Sunday law, Muriel anoti Sunday law isati and yasvika. Curtis says before. Keti isati Curtis says before the Sunday law. before Sunday law. I don't remember. Handichazivi. I said, she just says could not have had it before, and I said before what? Angoti So two Sunday laws. yaisazova neeffect before. One ndikati moment. before chii? Saka masunday law Arian here? maviri. Or Mark, before, what is the before? Before what? Arian kana Mark, before iri kutaurwa before chii? She's already said. Before what, Mark? Tiri kutaura before You say chii? Sunday law as well. Sunday law as well. Yeah. Wati Okay. Sunday law zvakare. Anyone Alright. else? Pane mumwe zvakare here? Are you going to say before what? Uda Before kutaura what? kuti before chii? October 2020. Because the third angel, when Ellen White wrote this quotation, it was in 1911 or 1888. So, and she placed already the third angel in October 2022, 1844. So maybe she's referring to this, the arrival of the third angel at this time period. I don't know, but maybe. It seems to me, Shemaine, that you have moved away from this model. Mimi zvikuita sekunge wabva I kumodel iyi. You've moved away from the third angel at the Sunday law. You're bringing it back. Wabva I just kuSunday law answered the model iyi. question. Waiunza You said kumashure. before what? So I said, if I follow the logic of Ellen White, or Mati before she's coming chii? through all the history, Miller it until 1911. Okay. Jonathan, do you have any, if you've been following through? Jonathan, wanga uri No? kutevedza Okay. here? Lizanne? Kuita- I Lizanne. think this sentence says, I think the sentence says there's agitation of the Sunday law, and before this agitation, it could have not had his power. So tell me what the What before is. sentence iri Before kuti what? before Before Sunday the law? agitation of the Before Sunday Before the agitation. agitation. So The that's what Sunday Curtis law. has been, Ndozvazvitira kutaurwa naKetis. that's what Curtis has been desperate to say. Ndozvaanga achida kutaura. I want us to read carefully, if you're able to. Ndoda kuti tiverenge tiri careful kana tichikwanisa. I agree with Lizanne that the before is not before the Sunday law, it's before the agitation of the Sunday law. Ndotenderana naLizanne kuti before haisi before Sunday law, iri before agitation yeSunday law. Lizanne said if you read the sentence, Lizanne anoti you can see ukaverenga sentence contextually she means before the present time. unoona zviri mucontext it's before nguva yavari iyoyo.
not before a future event. kwete before event iri kumberi. So she's already marking, I think Lizanne is saying, that the third angel arrives before the agitation. Saka ari kutomaka izvi kutaura naLizanne kuti third angel inouya before So if you can agitation. see that, Muriel, now that you're rereading it, Saka kana uchizozviona izvi Muriel, apo can you see that waakuverenga she says patsva, before the agitation, unoona here kuti ari kuti before agitation, third angel was weak, third angel yakanga isina simba. but now the agitation has come. Asi agitation yasvika, Now the third angel is beginning to be believed, ngirozi yechitatu vanhu vaakutanga kuitenda. separate to what will happen in the son-in-law history. Zviri separate kune zvinozoitika muhistory yeSunday law. Tell me your thoughts, Muriel. Ndiudze pfungwa dzako Muriel. So if I understand what you say, Kana nchinzwisisa zvamuri that kutaura, that means the third angel zvinoreva kuti ngirozi yechitatu arrive inosvika before the agitation. agitation isati That's what yava. Lizanne said. Ndozvataurwa naLizanne hongu. That's what you You- said, yes? Mike. I think before the agitation, the third angel could not have had this effect that it now Before- has. So it kind of arrives with the agitation. So then it has its effect. At that What agi- moment, at least. Mm, If it hadn't arrived before the agitation, Then it would, okay, it would just before the agitation. I don't care how before, it's before. Yeah. Because otherwise you become logically inconsistent. So Lizanne has agreed Lizanne avhuma the third angel arrives before agitation. ngirozi yechitatu inosvika And agitation isati and yasvika. before that, Before didn't do agitation anything hapana zvayakanyanya kuita. because external events Nekuti maevents ekunze didn't verify the third angel's message. haana kuverifya ngirozi She didn't yechitatu. quite say it that explicitly, but I'm adding. Muriel? Muriel, Where is the agitation? agitation yacho iri The papi. agitation is here before the Sunday law. Agitation iri apo Very. Sunday law isati yasvika. I'm not trying to create a waymark. Handisi kuzama You gave kugadzira me waymark. this reference Iwe wandipa reference iyi and several people vanhu Not me. vakawanda kwete inini several people put this reference here vaisa reference iyi apa without marking what it is in our literal history. vasina kumaka kuti chii tiri muhistory yatiri And kurarama they have irilidzwa. said, Vataura vachiti if that's the agitation, kana iri iyo agitation, the third angel arrived before that. third angel inosvika before agitation. Now, the agitation could be here. I don't know, Agitation inogona kunge iri but it's uku definitely before the Sunday law. asi iri before Sunday law. And I guess they might argue Asi ndofunga kuti vanogona kuita argue the third cannot arrive before the second arrives, yechitatu haigoni kusvika yechipiri which means isati that yasvika. the third has to arrive in the 2001 to Sunday law dispensation, Zvoreva kuti yechitatu inofanira kusvika pakati pa2001 neSunday law dispensation iroro, but it was here before the agitation. asi yakanga iripo before I agitation. think that's several people's arguments. Ndofunga kuti ndo maarguments evanhu vakawanda. So what do you think, Muriel? Saka Muriel unofungei? I'm not asking you to agree because you need to think about it, but you see the logic. Handisi kuti utenderana nazvo, anofanira kufunga nezvazvo, asi ndikuti logic iyi. So you see the Unoiona here. logic, Saka uri kuona logic and the iyi. logic is based upon the reading of that passage that you gave to us. Logic iyi inomaererano nekuverenga kwepassage yawatipa, And these other people have read this differently to how you had read it before. vamwe vanhu ava vaizviverenga zvakasiyana nekuverenga kwangu But if I wamboita understand you before. correctly, when you read it now, you can see their perspective. Kana ndichizvinzwisisa zvakanaka ukaiverenga izvezvi wakuonawo fair perspective enough? yavo. Zviri fair here? Vadim, But when I asked you earlier, pandambokubvunza kare
You said you take the French position, wati unotora position iri kuFrench. and I wasn't sure if that was the green one or the black one. Ndasingazivi kuti ndechegreen here kana kuti ndeyeblack. I gave you the benefit of the doubt. Ndakupa benefit yedoubt yacho. After listening to Muriel's testimony now, Wateerera testimony yaMuriel iyi. where would you place the third angel? Unoisa third angel papi. It depends. Zvinodepend. Go ahead. He said it depends. Endera mberi zvinodependa. So, to make it short, we will it comes before the agitation. Ngozvitaura Okay, muchidiki so it inouya comes before the before. agitation. Do I need to repeat agitation. if you're on the mic? What? Do I need to repeat what you said if you're speaking? on the If mic? I speak in English, it's okay. Okay, so you can translate straight. Yeah. Can it come before the second? Inogona kuuya here yechipiri isati It's yasvika. not logical if it comes before the second. Hazvisi logical kana ikauya yechipiri Because then isati it would be yasvika. the second. Nekuti iyo ndiyo inenge yayechipiri. Obviously, the third Zviri is in, pachena. no. Third is the third because it comes after the second. Yechitatu ndeyechitatu nekuti unouya Yeah, after logically. yechipiri. Okay, Hongu logical. so it has to be in this dispensation, Saka zvofanira kunge zviri Yes. mudispensation iri. and its arrival is before the agitation. Kusvika kwayo inosvika It seems agitation so. isati yasvika. So you've just agreed with everyone else now. Saka watenderana nemunhu wese. Okay. Izvezvi Does anybody have any hongu. thoughts or comments? Kana nekumwe kufunga here kana kutaura. Can I ask a question? You can, Ndogona kubvunza once. mubvunzo here. Once? Okay. because I didn't Yeah. ask them asking before. How does this work with, as I understood it, it was like Elder Jeff was the first angel and he started in 1989, and then the second is you and the third is Elder Tess. But then wouldn't it be like the second 2012 and the third 2018? Zvinoshanda sei So the Elder question Jeff is, vari vekutanga then how do we inimi then place Elder these Tess. models in reference to human beings? Saka mubvunzo waari kungovhunza ndewekuti mamodho aya tinomaisa sei kana taakutaura Elder nezvevanhu. Jeff, myself, and Tess. Elder Jeff, Elder Parminder naElder And Tess. I don't know, Ina handizivi. which is why I take no questions because I don't know the answers. So, Ndosaka ndisingatori mibvunzo because handizivi mhinduro dzacho dzinongwa. any other thoughts or comments? Kana nekumwe kufunga here kana kutaura. Tamina? Tamina. Just because we know 2014 was the son-in-law. Nekuda kuti toziva kuti 2014 yange iri Sunday law. We would know that the third angel at least would have had to come before 2014. Toziva kuti at least the third angel yaifanira kuuya before 2014. On which slide? Paline ripi? Not on this slide. Not on that Kwete one. paline iri. So your statement is, I think, redundant. Saka Okay. statement yako ndifunga kuti Unless you're Aye. saying that you nyatsokomba. haven't proven anything by that statement. Nekuti hausati waprova chinhu nestatement iyoyo. I don't think you can put a 2014 Sunday law here and use it as an argument. Handifungi kuti unogona kuisa Sunday law ya2014 apa woishandisa seargument. That's the priest line he has written up there. That's 144,000, but she's correct if you're looking at the first line. Oh, I see, I see. It was just 144,000. questioning a piece of logic that you used. Which was the sequential nature of 1, 2, 3. That's it. It's sequential. And the inference was that it has to come after 2. Kungoshandisa logic yandataura yekuti 1, 2, 3 zvazvichirerekera And if you kuti do that, inofanira kuuya then yechi2 green is also yauya. wrong. Kana mukaita izvozvo then yegreen iri wrong zvakare. Because if it's sequential, 3 comes after 2, not 1. You don't count 1, 2, 3 like at the same point.
Kana zviri sequential, count to 1, what 2, 3 If you use point that imwe logic. chete kana kashandisa logic iyoyo. Did we understand what he said? Anzwisisa zvataurwa here. He's arguing that the second and the third arrive at the same time, so it's not sequential. Kuti yechipiri neyechitatu zviri kunzi zviri kusvika panzvimbo imwe chete, saka hazvisi sequential. The only reason I would argue against what you've just said Reason yega yandinoargue against zvawataura is if you go to Revelation 14, ndeyekuti tikaenda kuna Revelation 14 it says the third comes after. inoti yechitatu inouya after. And I think you can actually work a pretty good logic to actually explain this apparent discrepancy, which is not one. Unogona kutoshandisa logic kuexplain inoita kunge discrepancy But iyo that's for isiri another zvayo, time, I think. asi tozozvita Anyone else? nguva. Someone had their hand up, or Muriel? Sorry, yes. Someone pass the Muriel. microphone to her. Nguva ine ruoko. Is the Sunday law arrive after the agitation? Sunday law inguva yakareba here agitation yaitwa. The question is, does the Sunday law arrive after its agitation? No, Second- is a development. Is my development. Is the beginning of my phrase. It's, a It's not a statement. question. Okay, so the Sunday law arrives after the agitation Hausi statement. mubvunzo, saka Sunday law inosvika Yes. agitation yaitwa. So it cannot arrive in 2001. What Saka cannot haigoni arrive in kusvika 2001? The third 2001. angel. Ichi chisingasviki 2001. Ngirozi yechitatu. Why can't it? Sei isingakwanisi. Because you put the hesitation just before the Sunday law. Nokuti maisa agitation just before Sunday law. And Endera mberi. you've said agitation Sunday law, agitation third angel. What agitation Sunday law, but agitation. Oui? She third said angel. Oui. agitation Sunday law. No, in Agitation. sequence. No, just as a statement. Achitaura angoti kunota agitation kuita Sunday law. Not then, just agitation and Sunday law. Ataura kuti kune agitation kuita Sunday And law. then she said, Ndobva azoti like it was the same statement, sekunge istatement yakafanana. agitation and third angel. Akati agitation nengirozi yechitatu. And it sounds to me that you're saying the third angel and the Sunday law become synonymous. Zvoita sekunge kwandiri kuti third angel neSunday law zvinobva zvaita chinhu chimwe chete. And I think 605 says they're not synonymous. Ndofunga kuti page 605 inoti hazvina kufanana. So either I don't understand your point or I don't agree with it. I'm not sure which. Saka either handinzwisisi pfungwa yako kana kuti handitenderani nayo, handinyatsiziva kuti ndezvipi. I don't understand why the third angel is in 2001. Handinzwisisi kuti sei third Because angel iri you muna say- 2001. Nekuti mati, Because you say, I understand, you say that the hesitation nekuti is kana ndanzwisisa after mati agitation iri after the Sunday law. You cannot after have. Sunday law. let me finish. Ah, oui, mais là, I didn't say Rega it was how yapedzi. people Ina read ndinambo GC taura 605. kuverengwa kwaitwa nevanhu kuti Great Controversy 605. Lizanne said, Lizanne ati here is apa agitation. ndo pane And agitation. she said the third angel came before. Akati iye ngirozi yechitatu yakauya before. That's just her reading. Ndo kuverenga kwake. So if you read it differently, Saka kana uchiverenga zvakasiyana, that's fair enough. zviri fair. But she hasn't used any logic. Asi haana kumboverenga, haana kumboita She's just used logic. grammar Angoshandisa manyorerwe akaitwa. and the context of the passage. I think that's how she's approached it. Uye context yepaseji yacho ndofunga kuti ndo kuaprocha kwaazviita. So I guess I'm not 100% clear which bit you disagree with. Saka handinyatsiziva kuti pauri kurambirana napo ndepapi. Okay, because what she has not done
She has not taken a concept or a model. Nekuti zvaasina kuita haana kutora concept kana model. She'd have to do that afterwards, Anotofana kuzviita after. because on the testimony of two, something is established. Muzvapupu zviviri chinhu chinobva chasimbiswa. What she did is just the thus saith the Lord, Zvaangoita ata kuti zvinhu izvo zvinotaura literal Jehovha. reading of a literal passage. Kungoverenga zveliteral kwepaseji reliteral. That's my characterization of what she did. Ndo kuona kwandinoita zvaakaita. How would you describe it, Lizanne? Similarly or differently? Lizanne unozvidescribe uchiti chii? Zvakafanana here kana kuti zvakasiyana? Yeah, just grammar, just taking the sentence and see what it says and where the before is pointing to. Grammar, kungoverenga kuti sentence yanga iri pamashure inga ichitaura And I nezve. think Curtis did the same. Ndofunga kuti Curtis aita zvakafanana. He just read the words and he reads it differently to you. Angoverenga mashoko asi amaverenga zvakasiyana nezvawo. So if you're going to take a second testimony or a second witness, where would you Kana go? ukati torai witness yechipiri kana testimony yechipiri unoenda kupi? Someone said something? Kana ataura chinhu here? So someone said the Bible. Where in the Bible? Kana ati Bible, kupi muBible? We'll go to 2016, 9/11. Toenda kuna 2016, 9/11. That was the date, yeah. Era riri date. You go to the wheat and the tear study. Toenda kuchidzidzo chemawheat nematears. And that passage has been studied extensively. Ndima iyi yakadzidzwa zvakanyanya. Tamina, what does that study show us with respect to these angels? Tamina, chidzidzo ichi chinotiudza kuti kudii maererano nengirozi idzi. Where'd you put 1, 2, 3 according to this study? Unoisa 1, 2 ne3 papi maererano nechidzidzo ichi. It depends on the work they do. Oh, just tell us where they go. Chingotiudza kuti dzinoenda papi. The first angel 1989 to 9/11. Ngirozi yekutanga 1989 kusvika 9/11. Second, The second at 2001. 2001. And Yechipiri the third also 2001. 2001. Okay. Yechitatu 2001 zvakare. So that's a 7-year-old study, Chidzidzo chane makore 7 which has this green here. chine green iyi apa. So maybe people should revisit the study of Matthew 13 Saka vanhu pamwe vanofana kudzokera kuchidzidzo cheMatthew 13 with respect to the arrival and the empowerment. maererano nekusvika kwengirozi nekusimbiswa kwadzinoita. I'll bring this subject up again tomorrow Chidzidzo ichi ndichachidzosa zvakare mangwana to see if we've come into alignment, all of us, tione kuti tasvika mukutenderana here so tese that you have some time to think about it. kuti muve nenguva yekufunga nezvacho. I want to apologize to Radka Ndoda kukumbira ruregerero kuna Radka for teaching her this. nekuti akadzidziswa 'Cause izvi. I don't agree with that, so I said something funny. I'm sorry. Izvi handitenderani nazvo saka pamwe ndakataura zvinhu zviri fani ndiregererewo. So that I've taken the red off. Saka zvered ndazvidzima. So the reason I wanted to discuss this was 5T216, Mhaka yandaida kutaura nezveizvi i5T216. and what did that say? Yanga ichiti kudiko. So it says, what are you doing Unoti ko muri kuiteiko in the great work of preparation? mubasa guru regadziriro. Is this pre or post Sunday law? Sunday law yasvika here apa kana kuti haisati? Pre. We Inenge know it's pre isati. because no Sunday law has been issued in the United States when this was written. Toziva kuti neisati yasvika nekuti muAmerica Sunday law yaisati yapasiswa. So we know that it's pre-Sunday law. Saka toziva kuti Sunday law inoisati yasvika. Everybody who's united with the world, Munhu wese anenge akabatana nenyika, its perspectives,
nemiono yayo they're going to receive the worldly mold. They're going to be molded in the same mindset as the world. vanogamuchira kuumbwa senyika, vanogamuchira pfungwa dzenyika, Preparing vachigadzirira for the mark of the beast. munembo wechikara. When's the mark of the beast? Munembo wechikara uri papi? When? Uriko rini? Where do you place the mark of the beast? Munembo wechikara tinoisa papi? Sunday law, Sunday law. Vanhu vati Sunday law, mumwe ati Sunday law, After the Sunday law. mumwe ati Sunday law So not yatopfuura. at the Sunday law, but sometime afterwards. Kwete paSunday law here, asi Progressive? yatopfuura. Hanzi zviri progressive. So where would it begin? The mark, Saka if it's progressive. unotangira papi munembo uyu kana uri progressive? Že to je období progres nedělníka. I understand it's progressive. Ndakunzisa kuti wati zviri I want to progressive. know where you begin the progression. Ndakuti unotangira papi progression yacho? Kdy no? Na tom milníku. At the waymark. Which one? Pawaymark ipi yacho? No, nedělní zákon. Sunday law. Sunday law. Okay, so Sunday Sunday law. law. Saka iSunday law. Pascal, Pascal, mark of the beast. mark of the beast. I think it is a progression, but I don't know if I am right, but I think it's begin a little bit of before the Sunday law, but So the mark of the beast is before the Sunday law. because it is a progression and Asinofunga it kuti is inotanga before Sunday law. a Nekuti progression process in the development of the character. I don't iri know if I am right, progressive but mukudevelopa kwecharacter. Handisi kuti ndiri correct here. Sylvia? Sylvia, Sylvia. Oh, I may have got your name wrong. I'm sorry. Sylvie. nogona kunge ndatadza zita rako neurombo. Sylvie, La loi du dimanche aussi. Sunday law. paSunday law. So does anybody disagree with Sunday law? Kune anorambirana neSunday law here? Except perhaps Pascal. Kunze kwaPascal Rodolfo? maybe. One second. One second. Kommt es ja noch, ne? Das Gesetz bei den 144.000 kommt ja noch. Are you not just able to tell me the waymark when the mark of the beast arrives? Hausi kwanisa ndiudza waymark inosvika, mark of the beast here. Es ist ja schon bei den Priestern 2014. It already arrived for the priests 2014. This is not the line of the priests. Mapriest yakatosvika 2014. It's line of the Is- 144,000. Harisi line remapriest, iline This line, 144,000. where's the mark of the beast? Muline iri mark of the beast iri papi? Auf dieser Linie ist am Sonntagsgesetz. Aber Sunday wir law. sehen es ja schon vorher, weil wir ja Priester sind. Because we already see it before, but we already see it before because we are the priests. Tinotoiona unschuld. before nekuti tiri mapriest. We see before how it swells because we are the priests. Wir haben doch schon Ereignisse 2014, wo Tinoona kuti Sonntagsgesetz. inoswela sei We nekuti already tiri had mapriest. several You can't- events in You 2014. can't do what you're doing. Tatoone maevents before 2014. Haugoni kuita You can't zvauri take kuita izvo. another line Haugoni kutora imwe line which is smaller than this one ridiki kupfuura iri or a fractal kana and fractal superimpose that worivirikidza and then create waymarks on this line in the way you're doing. ogadzira mawaymarks nenzira yauri kuita iyi. There is no line of the priests, Hakuna line remapriest, only this one. iri chete. Ellen White makes a statement Ellen White anotaura statement which she will talk about the 144,000 like we do. yaanotaura nezve 144,000 sekutaura kwatinoita.
All she doesn't know is these 2 dates. zvaasingangozivi madheti maviri aya. She knows all of these 3 events. Vanoziva maevents So when matatu she aya. speaks of the mark of the beast, Saka paanotaura nezvemark of the beast, I think you said she speaks of the Sunday law. ndofunga kuti mataura kuti anotaura nezvesunday law. I think he said that she speaks of the Sunday law. Ndofunga ati anotaura nezvesunday law. Good. So we all agree it's the Sunday law. Saka tese tichitandirana kuti isunday law. Those who are distrustful of self, Avo vasingavimbi mavari pasi zvavo, who humble themselves before God, vanozvininipisa pamberi paMwari, purify their souls. vanochenura What is their mweya soul, yavo. by the way? Mweya wavo chii? She says, Karazve purify your soul. What is your soul? anoti chenurai mwoyo wenyu. Character? So Okay, so people are chii? saying characters. Vanhu vati character. We'll go with that. Totora izvozvo. By obeying the truth, Nekuteerera chokwadi, they're receiving the heavenly mold vari kugamuchira kuumbwa kwekudenga, and preparing for the seal of God. vachigadzirirawo So where do you mark the seal of God? Saka chidindo chaMwari tochimaka papi. Because everyone said that this is the mark of the beast. Munhu wese ati mark of the beast iri apa. Where's the seal of God? Saka seal yaMwari iri papi. I would say it's on the same way mark. Here. Ndichangoti iri pawaymark yakafanana. So we receive the seal of God at the same place. Saka togamuchira seal of God panzvimbo yakafanana. Everybody disagree with that? Pane anorambirana nazvo here? Christian, you disagree? Go ahead. Pane Wait for the anorambirana mic. nazvo here? Wait for the mic. Christian, mirira mic. Just because we have two groups, the church and the world. So you can have one at the Sunday law and the other one at the close of probation. Or yeah. So just tell me where the seal of God is. Sunday law for the church. Sunday law kukereke. Yeah. You think that's what Ellen White's doing here? Like for the church, one for the church, one for the world, Oh, no. all that stuff? Ndofunga ndozviri kuitwa naEllen White here. No. Kuti imwe yechechi imwe yenyika. No. So tell me where she's Kwete. placing this. Saka ndizoti iye ari kuiisa papi. I don't have the. She's still reading. Sorry. Achiri kuverenga, sorry. Can someone, we've got 2 mics, I think. Can someone Tine send one back mamics to Lisanne? maviri. Pane anogona kupaulisa. I've got to rush you a bit. Christian, Tofana sorry. kumhanya, sorry Christian. Sunday law. So no change. Curtis, you Saka want to Sunday change? law. Okay, so Hapana Sunday law. rashinji. Lisanne? Curtis I ati think Sunday it's law. also at the same Lisanne. time, at least, it's the mark of the beast, because it says one group are receiving the worldly mold and preparing for the mark of the beast, and the others are humbling themselves and preparing for the seal of God. So it looks like she sets those two groups on Ndofunga two kuti sides, but paSunday law zvakare parallel. nekuti ari kutaura zvemark of the beast neseal of God achizvitaura zviri parallel pamapoka maviri aya akasiyana. Saka panguva imwe chete. What methodology do we call that? Iyi methodology tinoidaidza tichiti chii? Compare and contrast? Compare and contrast. Juxtapositioning? Juxtaposition. I'd go with juxtapositioning Ndichataura, because you're ndichaenda forcing 2 nejuxtaposition. diametrically opposite ideologies together. Nekuti uri kumanikidzira maideology maviri akasotosiyanisa kumafosa pamwe chete. But we'll go with compare and contrast. Asi tichaenda necompare and contrast. When the decree goes forth, A decree painoenderera mberi, what's the decree?
decree chii? Sunday law. Ndiyo Sunday Anybody law. got a different answer? Pana ane mhinduro yakasiyana here? Anyone? Pana ane Just tell us what the yakasiyana decree is here? if it's not Sunday law, Curtis. Tiudze kuti decree chii kana isiri Sunday law, Curtis? Close of probation. Kuvharwa Okay, so kwemutsa. Curtis says when it says when the decree goes forth, that's the decree of the close of probation. Saka zvanzi decree painoenda mberi, decree yekuvharwa kwemutsa. Zvataura naKurtis. It's the following on words that give me that impression. Okay, but you're saying that the decree is the close of probation. The decree that it is Decree finished. ndo close of It's probation. not mentioned in the text. Decree. Whatever it says after, you're saying the decree is the close of probation. Yeah. Who makes that decree? Close of probation. Ndiani anoita Michael. decree iyi? Sorry. Michael. He said that the decree is the close of probation. Ati decree close of probation. And I said, who makes that decree? Ndakati ndiani said anoita God. decree iyi? Akati ndiMwari. Who makes or declares the mark of the beast? Ndiani anogadzira kana kuti declare mark of the beast? The government. Humans. Yeah, humans. Ihurumende, vanhu. So you're saying that there's two different decrees by So two what if- different people in the same context. Pane madecree akasiyana nevanhu vakasiyana but mucontext imwe Yeah, chete. it doesn't work. The rules don't. Okay, so Correct. Curtis is still going to stick with Hazvishandi. this, Marules haashandi. with Saka the Curtis seal at the Sunday law. adzokera paseal Let me paSunday finish law. the sentence. Rega ndipedzise When the decree goes sentence. forth Decree and the- painoenda mberi, and the stamp is impressed, chitambi cho their character will Dindwa. remain pure and spotless for eternity. character inoramba yakachena isina chipomerwa And that's why he was stuck, nokusingaperi. Ndosaka anga ari stuck. because he wants to place that at close of probation. Nokuti ada kuzviisa paclose of probation. No change. Hapasina shanduko. Does everybody see that? Munhu wese ari kuzviona here Has izvi? anybody got any comments or want to say something Pane ane kutaura here kwaada kuita apa? besides Curtis? Asiri Go ahead. Curtis. Endera mberi. The comment, just as I'm working through what it could be. Either this sentence is speaking sequentially Either or it's sentence iri speaking of things kutaura happening at the same time. zviri sequence kana kuti Which kutaura things are zvinhu happening at the same zvichiitika time? panguva imwe chete. When the decree Zvinhu goes zvipi? forth, Oh, Um, you got and that. the- Sorry. Zvinhu zvipi You zviri said, kuitika nguva imwe repeat your chete? point and give her a chance to translate. Either this sentence is talking about two things that happen sequentially, so the decree going forth and the stamp is impressed, or Either ari kutaura zvinhu zviri kuitika sequentially, decree inotaurwa, stamping yoitika, it's talking about them happening at the same time. kana kuti zviri kutaurwa zvichiitika panguva imwe chete. One of the things this movement has taught for a long time, Chimwe chechinhu chakadzidziswa nemovement ino kwenguva refu, which is embedded in this study, zvakarukirirwa is mudzidzo what? ichi. Chii? Can't whisper, put your hands up if you have something to say. Simudzai maoko kana mune zvekutaura. Is done at close of probation? No. No? In Muna Matthew 13. In Matthew 13, lots of things happen before the reapers come. Kune zvinhu zvakawanda zvinoitika vacheki vasati vauya. How do the reapers know who to reap Vacheki vaiziva sei kuti ndiani and who to watinokohwa, burn? ndiani watinopisa? Because they can see. Nekuti vanogona kuona. So they can see something that's already in front of them. Vanotoona zvinhu zvitori pamberi pavo. They can see who the wheat are Vanoona kuti wheat ndeipi at harvest, which is paharvest here. iri apa. That's not harvest. Haisiri harvest here. No, the reapers. She said the Vacheki. reapers. The reapers can see here. Vacheki vanoona apa. If you read the passage, Ukaverenga passage yacho, there's another group who can see something as well.
Pane rimwe boka rinogona kuona zvimwe zvinhu zvakare. They said, Master, a criminal has done something Vakati, master, pane mbavha yaita chimwe chinhu that we couldn't see before, chitasiri kugona kuona but we kare, can see now. asi taakuchiona izvezvi. So you can see something before the close of probation, Saka unogona kuona zvimwe zvinhu kuvhara kwemutsa kusati kwaitwa. and those wheat never become tares. Mawiti aya haamboshanduki kuita matezi. So this passage may look like close of probation statement, Saka passage iyi inogona kuradzika kunge ndeyepa close of probation. but what we need to consider Asi zvatinofana kufunga in nezvazvo closing, mukufarira. when you read the Ellen White statement here, Panoverenga zvinyorwa zvaEllen White apa, and you put it into our context, wozviisawo mucontext it's yedu, now in the time of preparation inguva inoyi panguva yegadziriro that you need to get your worldview correct. yaunofana kuve nemuono wako wenyika wakagadzirika. I agree that there's going to be some progression on the Sunday law. Ndotenderana kuti pachange paine progression paSunday law, Yeah, on the issue of the Sunday law. panyaya dzeSunday law. Some increase of knowledge, if you would care to call it that. Kuwedzerwa kweruzivo kana muchiri There may be some kuzvitarisa flexibility makadaro. of when this would apply to you individually, Panogona kunge paine flexibility yekuti zvinogona kuaplya sei pauri uri individual. but Matthew 13 Asi Matthew 13 and a plain reading of God's word nekuverenga kuri pachena kweshoko raMwari says your character is set at the Sunday law. zvinoti character yako inosetwa paSunday law. If it wasn't, Kana then what would the Sunday law history be? then nhoroondo yeSunday law inenge iri yechii? Time of Nguva yei? probation? Of preparation, yes. Be Yekugadzirira. the time of preparation. Inenge iri nguva That will yegadziriro. destroy all of the passages that we've read. Zvobva zvadestroya nhoroondo dzese dzataverenga. So I hope this has been instructive to us. I hope izvi zvatidzidzisa. I hope I can change this. Ndoimba kuti togona kushandura izvi. I hope you take the opportunity to look at Matthew 13. Ndoimba kuti ndichatorawo mukana wekutarisawo Matthew 13. 1 second. There's a whole booklet on Matthew 13. Pane bhuku rakatonyorwa raMatthew 13. Sale at a very competitive price. So Riri kutengeswa when you say nemutengo. so when you say we have to have, you should have our worldview set up or changed, what do you mean by worldview? Pamunoti tofana kushandura muono wedu wenyika munorevei nezvazvo? So we have to take Ellen White's statements, Tofana kutora zvinyorwa which is zvaEllen talking White, about, we'll say, a Catholic Protestant worldview, zvaari kutaura nezve Catholic Protestant worldview or an atheistic Protestant worldview, kana kuti muono wenyika and we have to uri atheistic. relook at those words Tofana kutarisa mavara iwayo patsva in the context not of a Sunday law, mucontext kwete yeSunday law, not of a Christian fight between two denominations, kwete yekurwisana kwemaKristu pakati pemadenomination maviri, but of a fight with respect to what we call equality asi yekurwisana maererano nezvatinotaura chiti equality or human rights. kana kuti We mahuman need to rights. understand human rights correctly Tofana kunzwisisa mahuman rights mazviro kwazvo before the Sunday law, Sunday law isati so that yasvika, when it happens, kuitira kuti pazvinoitika we will already have been settled into these ideas of what is right and what is wrong. tinenge tasetla mupfungwa idzi dzekuti zvakanaka ndezvipi zvakaipa ndezvipi, with respect to how we look at one another and treat one another. maererano nekuti tinotarisana sei uye tinotiitana sei. And I'll leave it to yourselves to decide as you look around, Ndozvisiya kwamuri or you look in the mirror, pamunotarisana kana how pamunotarisa well we're muglass doing.
kuti tiri kuzvigona sei. If you think that your worldview is changing sufficiently and quickly enough, Kana uri kufunga kuti muono wako wenyika uri kuchinja zvakakwana uye nekukasika, so that's how I understand these passages. ndokunzwisisa kwandinoita When she speaks about mapassages humbling, aya. Paanotaura nezvekuzvininipisa, distrustful, kusavimba newe purifying, pachezvako, kuzvichenura and obeying. nekuteerera. We need to take those words Tofanira kutora mavara and iwayo contextualize them tomaisa mucontext. from a 19th century pro-Christian view Kubva muono wenyika we-19th century wanga to one uchiwirirana that's appropriate to the nechikristu 21st century. kune iyo iri appropriate ku-21st century. This purifying of the soul, Kuchenurwa kwemweya uku this doesn't allow people of color and people who are white in the United States to commingle. hakutendedzi vanhu vekala kuamerica kuti vasangane nevanhu vachena. Even at this late stage, Kunyange pastage iyi Ellen White is completely fine with the segregation of the races. Ellen White anenge achitori fine nekusegregata kusarura ganda. And we've moved on at least one, if not two, tests beyond that one. Isu takatofambira mberi 1 kana 2 matests tatopfuura izvozvo. So that's how I would read this passage and implement it. Ndokuverenga kwandingaita passage iyi ndoiimplement. Let's close with prayer. Ngativare nemunamato. Dear Lord, Mwari wedu, I want to thank you ndoda kukutendai that you have taught me in this class kuti makandidzidzisa muchidzidzo chino where the placing of the angels should be, kuti kuiswa kwengirozi that kunofanira you've kunge guided kuri us pari. through inspiration, Matitungamirira kubudikidza through methodology, neinspiration, kubudikidza and nemethodology, it's a privilege for me uye kwandiri iprivilege to be before you, kuve pamberi penyu experiencing this moment. ndichiexperiencewo nguva ino. You have shown each of us Maratidza umwe neumwe wedu in our lives and in your word muupenyu hwedu uye mushoko renyu that when we come together kuti patinouya pamwe chete to holy convocations such as this, kugungano dzitsvene dzakaita we seino can relearn truths, togona kudzidza chokwadi pakare we patsva can unlearn mistakes. tobvisa mamistake On behalf atati. of everybody here, I thank you. On behalf of munhu wese pano In ndokutendai Jesus' name, muzita raJesu. amen. Amen.